राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Yatra idyante kathamristas Trishnayah prasammo yataha Nirvaira sarva bhuteshu Notvega yatra kaschana. This is a very important verse and it is coming from Srimad Bhagavatam. So, Prabhu, Hare Krishna. Prabhu, I need an introduction. Sorry? I need an introduction. Introduction now. Just Okay. now. Yeah. Hare Krishna, Prabhu Sarmaji, Dandavat Pranam. So, ഇന്ന് കുറേ നാളേക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ തൃപ്പാദപുരത്ത് ഒത്തുകൂടുന്നു. ഈ ഒത്തുകൂടുന്ന വേളയിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായിട്ട് 3 പേര് നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കുചേരുന്നു. ഒന്ന് ഇസ് ഗ്രേസ് Nandan Prabhu, one is Grace Vaishnava Seva Prabhu, is Grace Mataji, Narayani Mataji also. So, എല്ലാവരും പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പ്രഭു 8 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ്. അതുപോലെ വൈഷ്ണവ പ്രഭു നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ദേവിക പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So His Grace Devakī Prabhu is a very senior disciple of His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj, and he is the GBC of legal matters for a global. ആഗോള തലത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്കോണിന്റെ ബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ സിംഗപ്പൂരിലെ സോണൽ സൂപ്പർവൈസറുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നത് 1983-ലാണ്. ഇന്ന് പലരും ഇന്ന് ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പല ഡിവോട്ടീസിന്റെ. സോ അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുരമേറിയ കീർത്തനങ്ങളാൽ ഒരുപാട് പേരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആഗോളതലത്തിൽ ഒരുപാട് കോളേജ് പ്രീച്ചിങ്ങും യൂത്ത് പ്രീച്ചിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരെ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സ്, മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺ, നമ്മളുടെ ദ്വാരക സെന്റർ ആൻഡ് രാജ്കോട്ട് സെന്ററിന്റെ എല്ലാം ബാക്ക് ബോൺ ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും. അവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം ലോകത്തിലെ രാജ്കോട്ട് ടെമ്പിൾ പോയി കണ്ടവർക്കറിയാം അതിന്റെ ഗ്ലോറി എത്രയാണ്. അതൊരു അമ്പലമല്ല, ഒരു കൊട്ടാരമാണ്. അത്ര മനോഹരമായ കൊട്ടാരത്തിന്റെ 2 പേര് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ദേവകീനന്ദൻ പ്രഭു ആൻഡ് വൈഷ്ണവ സേവ പ്രഭു. സോ അവരെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് കിട്ടിയത് കൃഷ്ണന്റെയും മഹാരാജിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ്. സോ അവരെ നമ്മളെ ഹൃദയംഗമായ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. Warm welcome to Prabhu this program evening to Thank you. Vaishnava Seva Prabhu and Mataji. Hare Krishna. Yatra idyante kathamristas Trishnayah prasammo yataha Nirvaira sarva bhuteshu Notvega yatra kaschana. So this is a verse from Srimad Bhagavatam.
ഈ ശ്ലോകം പ്രഭു ചൊല്ലിയത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. This verse tells us, now we chanted for about 10-15 minutes. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കീർത്തനം ചെയ്തു. As we were chanting, there was so many distractions. ഈ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചതിന്റെ ഇടയിൽ കീർത്തനം ഒരുപാട് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. The challenge today is social media. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത. We have to get everything right, and then who must sit where, how we must sit. We have circle seats upstairs. And this is all there. But because we are coming together to chant Krishna's names, 3 things cannot touch us. നമ്മൾ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം കുറെ പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, കുറെ പേര് തലയ്ക്ക് മേളിൽ അങ്ങനെ ചുറ്റിലുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. That's why this verse is very important. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. Yatra idyante kathamristas. Wherever Krishna katha is spoken, Krishna katha means also chanting Krishna's names. That is also Krishna katha. Krishna katha എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും കൃഷ്ണ കഥയിൽ വരും. So when that happens, when the audience is chanting and the audience is hearing, first thing that happens is Trishnayaha prasammo yataha. Trishnayaha means material hankerings. ഈ കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ആദ്യം മറന്നു പോകുന്നു. So very often in material world, if we are not careful and we are not with Krishna, there's always a lot of material hankerings in our hearts. We want this, we want that. We are always uneasy because we are trying to get something material, but because it is the material world, nothing stays with us. So we become anxious. ഈ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണഭക്തിയിലല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വ്യാകുലതകൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ചിന്തകളും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Sometimes it could be job, it could be family, it could be marriage, it could be relationship. All these things are material hankerings. പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാവും. കുടുംബപരമായി, ജോലിപരമായി, സുഹൃത്പരമായി, സാമൂഹ്യപരമായി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിൽ വേട്ടയാടുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. But when we are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then Bhagavatam tells us prasammo yataha. The heart, it becomes satisfied. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷമാവും, തൃപ്തിയാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. That's why when you are disturbed, don't fight with anyone. It is better to pick up the japamala and chant Krishna's names. എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഇത്തിരി ക്ലേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു, ആ സമയം നമ്മൾ വേറെ ആരോടും വഴക്കിലൊന്നും പോകാതെ നമ്മളുടെ ജപമാല എടുത്തിരുന്ന് നാമം ജപിക്കാം. Second thing, Nirvaira Sarvabhuteshu. Sarvabhuteshu means all living entities. Sarvabhuteshu എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. When we are chanting Krishna's names or when we are hearing about Krishna, whatever envy we have in the heart, that is also gotten rid of. നമ്മൾ ഈ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളങ്കം അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ ഇതെല്ലാം താനേ മാറി പോകുന്നവർ. If this was a social function, if we are going for wedding, we are all going to see who is wearing best sari, who is having most jewelry, who is looking handsome, who is saying this, who is saying that. And definitely at some point we are going to become envious. Because someone has something I don't have. Someone is speaking about something, I don't have it. And therefore we become envious of each other. ഈ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കും. ആരൊക്കെ എന്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, എത്ര ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കേറ്റ ഇറക്കങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ അസൂയ, അതിനെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അസൂയ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? So even amongst devotees, if we are not careful, we can actually become envious of each other. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായി ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ അസൂയ അങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Supposing I'm playing mridanga very well, ഞാനിപ്പോൾ മൃദംഗം നന്നായി വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ and then the other person thinks he's playing very well, but I can play better. അപ്പോൾ വേറൊരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. Then every time there is mridanga playing, there is also envy with the mridanga. പക്ഷെ ആ ഓരോ സമയവും നമ്മൾ മൃദംഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഈ അസൂയയും കൂടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. Supposing someone is taking class, ഒരാള് പ്രവചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, and then another person comes and thinks I'm also taking good class. Why only he is taking class? അദ്ദേഹം നമ്മൾ വേറൊരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹം മാത്രം എന്താ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, ഞാനും നന്നായിട്ട് എടുക്കുമല്ലോ. So then we become envious of each other. അതിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അസൂയ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Supposing all the Matajis are cooking very well, എല്ലാ മാതാജിമാരും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിലും, but only one Mataji is always doing the most cooking, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാജി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, then there will be some envy also. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അസൂയ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Sometimes in the smallest of things we can become very envious. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്ത അസൂയ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. So envy, when we are chanting Krishna's names, Bhagavatam tells us envy does not touch our hearts. It goes. No one here is envious of anybody, because we are all concentrating on the name and we are concentrating on what is coming from Bhagavatam. No time to be envious. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അസൂയ കയറത്തില്ല എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അതിന് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും സമയമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ കീർത്തനത്തിനെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഭാഗവതം എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നിനും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാകാറില്ല. Maharaj told us the only time when the devotees are not envious of each other is during Mangala Arati. So മഹാരാജ് എപ്പോഴും പറയും, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അസൂയ രഹിതരായിരിക്കുന്നത് അത് മംഗളാരതി സമയത്ത് മാത്രമാണ്. Because nobody wants to come for Mangala Arati. കാരണം മംഗളാരതിക്ക് ആരും വരാറില്ല, അതുകൊണ്ട് അസൂയപ്പെടാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. So if only one person comes, nobody is envious of him. ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് ആ സമയത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരാളേ ഉള്ളൂ, എന്ത് അസൂയപ്പെടാനാണ് നമ്മള്. So third thing, last point. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, Nodvega yatra kaschana. Nodvega means na udvega. Udvega means great fear. Great fear. ഉദ്വേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയമാണ്. Sometimes the cousin of fear is anxiety. The cousin of fear is anxiety. അതായത് നമ്മൾ വ്യാകുലതയുടെ അനിയനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭയം. And Bhagavatam tells us every living entity who is born into this world is born into anxiety. ഈ ഭാഗവതം പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ വ്യാകുലതയിൽ പെട്ടവരാണ്. If we ask each person to speak about their anxiety, we have to stay here for the whole night. നമ്മളിവിടെ അവരവരുടെ വ്യാകുലതകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തീരത്തില്ല, അത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. Because no one is free of anxiety in this material world. ആരും ഈ വ്യാകുലതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരായിട്ടില്ല. The only time Bhagavatam says that you are free of anxiety is when you are dead. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാകുലതയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മരണ സമയത്ത് മാത്രം. So dead body has no anxiety. ആ ശവശരീരത്തിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാകുലതകളൊന്നുമില്ല. But those who are alive, they are very anxious for the dead body. ആരാണോ പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവനുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഡെഡ് ബോഡി ആലോചിച്ച്. But when we chant Krishna's names, even if there is anxiety in the heart, it is outside. It is not inside here. നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണ കീർത്തനം പാടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാകുലതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ കൂടി അത് ഒരിക്കലും പുറത്തു വരുന്നില്ല, അത് ഒരു ദൂരെയാണ് മാറി നിൽക്കത്തുള്ളൂ. One time one devotee came to Maharaj and said, Maharaj, I am in the program, but I am always anxious. Even though I am hearing the class, I am hearing the chanting. So he said like this to Maharaj. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഭക്തൻ നമ്മുടെ മഹാരാജനെ തോന്നി ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും എന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം എല്ലാം കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്. So Maharaj said, what are you anxious about if you are in the program? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങേക്ക് വ്യാകുലപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്? He said, I am anxious whether I will get prasadam or not.
Maharaj said there is spiritual anxiety. It's all right. It's all right. So Maharaj told us, and Bhagavatam tells us, we should be anxious whether we are chanting Krishna's names. We should be anxious. Am I really reading Bhagavatam? Am I reading Bhagavad Gita daily? We should be very anxious. Am I serving the devotees very nicely? That anxiety is spiritual anxiety. We should all feel anxious whether our Jagannath Mandir is running very nicely. Our Jagannath Mandir, we should be anxious. Are we running it properly? If we don't wake up for Mangalarti, we should be very anxious about it. So you see, anxiety can be used for Krishna. And this way, it's so simple, so practical. If you just chant Krishna's names and you are just hearing him and very attentive, then no envy, no material anxiety, and no material hankering. Anxiety and fear. So we should chant. And don't be distracted. Don't look here, there. Don't point at this person. Don't point at that person. And Prabhu's up there. You also chant very loudly. And don't fall down, please. Or at least if you fall, don't fall on me. Jaya Radha Raman Hari Bo. Jaya Radha Raman Hari Bo. Jaya Radha Raman Hari Bo. Jaya Radha Raman Hari Bo.
Hare
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Jai Shri Harinam Sankirtan Yajna Ki Jai. One time, you all must have heard of Akbar and Birbal, isn't it? ഒരു കാലത്ത് അക്ബറും ബീർബലിന്റെയും കഥ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Akbar was very famous as an emperor. അക്ബർ ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു. And Birbal was his trusted advisor. ബീർബൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തമനായ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു. So one day, Akbar asked Birbal a very interesting request. അദ്ദേഹം ബീർബലിനോട് അക്ബർ ഒരു രസകരമായ ഒരു നിവേദനം വെച്ചു. He said, Birbal, today I want you to go out into the kingdom and find me 4 greatest fools. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ബീർബൽ താങ്കൾ ഇന്ന് എന്റെ രാജ്യത്തിലുടനീളം പോയിട്ട് 4 വിഡ്ഢികളെ കൊണ്ടുവരണം. So Birbal said, actually it's not very difficult. ബീർബൽ പറഞ്ഞു, ഇത് വലിയൊരു പ്രയാസമേറിയ കാര്യമല്ല. There are many foolish people in your kingdom. ഇവിടെ അങ്ങയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് മണ്ടന്മാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. So Akbar was a bit angry because if there are foolish people in your kingdom and you are the king, you are not very smart either, isn't it? അക്ബറിന് വളരെ ഒരു ദേഷ്യമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭരണകൂടത്തിൽ ഒരുപാട് മണ്ടന്മാരെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? So Birbal said, just give me 2-3 days. Let me move around. ബീർബൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു 2-3 ദിവസത്തെ സാവകാശം തരൂ, ഞാൻ നോക്കാം. So one day he was taking a walk. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ആ രാജവീതിയിലൂടെ നടന്നു പോയി. And then he saw a man in a hurry. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ധൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നു. He was carrying a large plate full of clothes and jewelry and sweets, a lot of expensive items. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ജുവൽസ്, വിലയേറിയ എന്താ പറയാ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ഫലമൂലാദികളും വെച്ച് നടക്കുന്നു. So out of curiosity, Birbal said, my dear man, for whom you are carrying so many costly and very expensive gifts? അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു, ദയവായി മനുഷ്യ, അങ്ങ് ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ ആർക്കാണ് ഈ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? So then the man said, these gifts are for my wife. ഈ പറഞ്ഞ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. She has left me. ആ ഭാര്യ എന്നെ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. She's married someone else. വേറെ ഒരാളെ വിവാഹവും ചെയ്തു. And now she's blessed with a baby boy. ഇപ്പോൾ അവര് ഒരു ആൺകുട്ടിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So I'm buying all these gifts for her. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാഴ്ച വസ്തുക്കളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗിഫ്റ്റുകളും എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So Birbal thought this one is definitely fool number 1. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഇതാണ് മൂഢന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി. He said, please come to the court of Akbar tomorrow. Please, you have to come. നാളെ നിങ്ങൾ ആ രാജസഭയിലോട്ട് ദയവായി വന്നാലും എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. Then Birbal took a walk down. വീണ്ടും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയി. He came to some fields. അവിടെ പാടത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ പാടം കാണുകയുണ്ടായി. And there he saw a man sitting on a buffalo. ഒരു കാളപ്പുറത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഉറങ്ങുകയാണ്. And he was carrying a bundle of grass on his head. ആ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ തലയിൽ ഒരു ചുമട് താങ്ങി പുൽച്ചെടികളുണ്ട്. So Birbal said, why are you carrying the bundle on your head? അപ്പോൾ ബീർബൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഈ തങ്ങളുടെ തലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുൽച്ചെടിയെ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? You should put the bundle on the buffalo and then you should walk. Why should you sit on the buffalo and then put the bundle on your head? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പുൽക്കെട്ടിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബഫലോയുടെ കാളയുടെ പുറത്ത് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോയിക്കൂടെ? എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്? So the man said, sir, my buffalo is actually at the moment pregnant. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രഭു, എൻ്റെ കാള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ pregnant ആണ്. Won't it be cruel to put the bundle of grass on her? It would be too heavy for her. So that's why I'm carrying it on my head.
സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാളയെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പുൽച്ചെടികളെല്ലാം എന്റെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. Birbal said, this one is definitely a fool. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു മണ്ടൻ തന്നെയാണ്. So then next morning, Birbal called both the men. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു രാജസഭയിലേക്ക്. And he presented them to Akbar. രണ്ടുപേരെയും ഈ പറഞ്ഞ അക്ബറിന്റെ മുന്നേ കാഴ്ചവെച്ചു. And he said, my lord, these are the two biggest fools in the kingdom. ഈ രണ്ടുപേരാണ് അങ്ങയുടെ ഭരണകൂടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടന്മാർ കണ്ടായിരുന്നത്. So Akbar heard what they were doing and congratulated Birbal. Yes, these two are really foolish people. അപ്പൊ അക്ബർ ഇതെല്ലാം കാര്യം ഇവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടന്മാരാണ്. Then Akbar said, but they are only two. അപ്പൊ അക്ബർ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. You still have another two to bring. ഇനി രണ്ടുപേർ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയുണ്ട്. And Birbal said, actually the other two are standing in front of us also. അടുത്ത രണ്ടുപേരും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. The third fool is actually you, Akbar. മൂന്നാമത്തെ മണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തന്നെയാണെന്ന് അക്ബറോട് തിരിച്ചു പറയും. Because you have wasted everybody's time to try and find this kind of fools in your kingdom. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയം അങ്ങ് കളഞ്ഞു ഈ രണ്ട് മണ്ടന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. And the fourth fool is me. നാലാമത്തെ മണ്ടൻ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ്. Because I am the biggest fool for following your foolish ideas. അങ്ങയുടെ ഈ പറഞ്ഞ മൂഢമായ ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയുണ്ടായി. And Akbar said, yes, you are right. We two are the biggest fools actually. അപ്പോൾ വീണ്ടും അക്ബർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടന്മാരാണ്. It's a very simple story. ഇതൊരു വളരെ ലളിതമായ ഒരു കഥയാണ്. But it tells us the nature of the material world. ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. We waste so much time on foolish endeavors. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ പാഴായി കളയുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. What was the benefit of finding four fools in the kingdom? ഈ നാല് മണ്ടന്മാരെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? How would anyone benefit from that? അതിൽ കൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുണമുള്ളത്? So we should ask ourselves daily, what is the activity that we do that doesn't benefit anyone? നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം, നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന്. What is the activity that we do that should actually benefit anyone? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കണം. We should very carefully inspect our life because time is running. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, കാരണം കാലം വളരെ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. And we really don't know when Yamaraj is coming. എപ്പോഴാണ് യമരാജ് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. We are praying for Vishnudutas. നമ്മളെല്ലാവരും വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. But what happens if Yamaraj comes? ആ സമയത്ത് യമരാജനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ? So we don't have time. നമുക്ക് സമയം തീരെയില്ല. We don't have time to fight with each other. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടികൂടാൻ സമയമില്ല. We don't have time to argue about simple things, unnecessary things. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് കൂടി നമ്മളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയരുത്. That's why in Bhakti it is stated Tivrena Bhakti Yogena. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത് തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന. Tivrena Bhakti Yogena means our bhakti should be like a piercing ray of sunshine that pierces through the dark clouds and it causes very very clear light without any doubt. That is Tivrena. ഈ തീവ്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന് ഒരു അർത്ഥം പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യരശ്മികൾ കടന്നു പോകുന്നത് എത്ര ഇരുളിലൂടെ ആയാലും അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് അതിലൊരു പ്രകാശം തെളിയിക്കാറുണ്ട്. അത്രയും ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ. Yeah, that's a good word. There must be clarity on what is the purpose of our life. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. And the purpose of our life is to please our spiritual masters and to obey our spiritual masters and Srila Prabhupada. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകളെ പിന്തുടരലും അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പിന്തുടർന്ന് പോകേണ്ടതുമാകുന്നു. And what do our spiritual masters and Srila Prabhupada actually want? What do they want? ശ്രീല പ്രഭുപാദം നമ്മളുടെ ഗുരുവും നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? They only want us to manage our life in such a way that we should always be pleasing Krishna.
That is what they ജീവിതം want. ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എല്ലാ വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ. And we can only please Krishna when we actually associate with devotees. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും ഭക്തസംഘത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. You know, there's that famous verse, Shushroshoho Shraddhadanasya. You have heard of that, Vasudeva Katha Ruchihi, isn't it? In that shloka, it is very nicely stated that if you want to get ruchi, if you want to get taste for Krishna consciousness, the best way to get taste is to actually serve the Vaishnavas. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നമുക്ക് രുചി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഭക്തസേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Until we start serving the Vaishnavas, we will never get taste for Krishna consciousness. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാത്ത കാലത്തോളം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ രുചി ഉണ്ടാവുകയില്ല. So if you find that you are chanting, you are reading, you are doing some devotional service, but there is no ruchi, then you must understand from the pages of Bhagavatam that the reason why we are not having the taste is actually we are not serving devotees with our hearts. നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാവാം, ഗീത വായിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പല വേറെ തരത്തിൽ സേവനവും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് രുചി ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട വിധം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And how can you serve devotees with your heart if there is envy in the heart? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സേവിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ? If there is criticism in the heart, നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ള ഹാർട്ട് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ പറ്റും? So we cannot become Krishna conscious deeply if we don't have this service mood to the devotees. നമുക്ക് ഈ ഭക്തന്മാരോടുള്ള സേവന മനോഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. In 4:9-11 of Srimad Bhagavatam, 4:9-11 ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, Srila Prabhupada makes a very important statement in his purport. ആ പർപ്പോട്ടിൽ ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ വളരെ മനോഹരമായ വിലയേറിയ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. Transcendental devotional service അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുക്ത സേവനം cannot be complete ഒരിക്കലും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നില്ല, and cannot be relishable ഒരിക്കലും ആസ്വാദനത്തിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല without the association of devotees. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഇല്ലാതെ. I'll repeat. Transcendental devotional service അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുക്ത സേവനം cannot be complete ഒരിക്കലും പൂർണ്ണതയിൽ and എത്തുന്നില്ല, cannot be relishable ഒരിക്കലും അത് ആസ്വാദന പരുവത്തിലും ആകുന്നില്ല without association of devotees. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഇല്ലായെങ്കിൽ. And then Prabhupada says, we have therefore established the International Society for Krishna Consciousness. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. Anyone who is trying to be aloof from this Krishna conscious society ആരാണോ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ and yet engage in Krishna consciousness അവർ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും is living in a great hallucination. അവരൊരു മൂഢമായ ഒരു കാഴ്ചയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Because this is not possible. അത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികത്തിൽ നടപടിയാകുന്നതല്ല. What this means is, until we learn to serve devotees and associate with devotees, our bhakti may be there, but it will not grow. It will not grow. ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാത്ത കാലത്തോളം നമ്മളിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലുമേ വളർന്ന് പന്തലിക്കില്ല. That's why Srila Prabhupada told us, don't become ekanta bhakta. ഒരിക്കലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഏകാന്ത ഭക്തരായി മാറരുത്. Sitting alone at home and doing bhakti can be dangerous. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കും. Because who is guiding you? ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം തരുന്നത്? Who is checking you? ആരാണ് താങ്കളെ പരിശോധിക്കുന്നത്? Therefore, if you want to really grow in devotional service, that is why we have centers. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി. That is why we have temples. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. So Prabhu's Matajis, you have to come to the temple.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരും മാതാജിമാരും ദയവായി അമ്പലത്തിൽ വരണം. Then only will your devotional service mature. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഭക്തി പക്വതയിലേക്ക് വരൂ. Otherwise, Prabhupada says, if our devotional service does not mature, it will not be distinct from material activities. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനം പക്വതയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഭൗതിക തലത്തിൽ മാത്രമേ അത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. This is very important. Remember, in the morning we spoke about phalam, we spoke about fruit. Whenever we are doing devotional service without sadhu sangha, we are running after the fruit. സാധു സംഘത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭക്തി സേവനം അത് ഫലകാംക്ഷയോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. And then what will happen is we will forget that we are there to actually glorify Krishna. നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറന്നുപോകും കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കണം എന്നുള്ള സത്യം. We don't come for these programs for name, fame. We don't want pratishtha, we don't want puja. That is not the reason why we come here. We come here to glorify Jagannath. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പേരെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്തുതിക്കാനോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ജഗന്നാഥനെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. If you have this mood and you come to temple, you will never leave temple. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാവം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അമ്പലം വിട്ട് പുറത്തു പോകും. No matter who is there, who is not there, you will always be there. അവിടെ ആരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും. If someone takes class, doesn't take class, you take class. അവിടെ ഒരാളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാം. If nobody is there for Mangalarati, you be there for Mangalarati. മംഗളാരതിക്ക് അവിടെ ഇന്ന ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. And if you continue, Krishna will send devotees. നമ്മൾ അത് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണൻ ആളെ അയച്ചു തരും നമുക്ക് വേണ്ടി. When Vaishnava Prabhu, myself, we finished Dwarka temple, Maharaj told us immediately next day, book train ticket and go to Rajkot. ദ്വാരകാ ക്ഷേത്ര പണി കഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വൈഷ്ണവ സേവ പ്രഭുനോടും ദേവി പ്രഭുനോടും മഹാരാജ് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് രാജ്കോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. And Prabhu will remember when we went to Rajkot, Maharaj told us just sit on the land and take out kartals and just sing Krishna's names. ആ രാജ്കോട്ട് വസ്തുവിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പോഴവർ ഓർക്കുന്നു. അതിനകത്ത് മഹാരാജ് പറഞ്ഞ ഒരേ കാര്യം ആ വസ്തുവിൽ പോയി ഇരിക്കുക, കർത്താൽ എടുക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക. Just 2-3 devotees, Vaishnava Prabhu, Gaurasundar Prabhu, sometimes myself, sometimes somebody. Regularly they would go. വളരെ ചുരുക്കം ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരു 3-4 പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ പ്രഭു ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭക്തർ. പക്ഷെ അവര് നിരന്തരമായിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. So they were in association with each other. അത് അവർ അതിലൂടെ അസോസിയേഷനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭക്ത സംഘത്തിലുമായിരുന്നു. And when they performed devotional service, they were not expecting any phalam. ആ സേവനത്തിലൂടെ അവർ വേറെ ഒന്നും ഫലവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. Maharaj said, you go, we go. മഹാരാജ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോണം, പോയി. We have faith. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാജ് Today look at Rajkot. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ രാജ്കോട്ടിനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. Thousands of people are coming. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് അവിടെ വന്നത്. So much service. അവിടെ ഒരുപാട് സേവനം കാത്തു. So many devotees. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരും ഉണ്ടായി. That's why Maharaj said, either you look for the faults like the fly, or you look for the honey like the honey bee. നമ്മളിവിടെ തെറ്റുകൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ ഈച്ചകളെ പോലെ ആവണോ, അല്ലെ തേൻ എടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഹണി ബി ആണോ, തേനീച്ചയാവണോ, ഇതിൽ ഏത് വേണം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. If you want to look for rubbish, you will also become like rubbish. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചകയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളും അത് തന്നെയായി മാറും. But if you are looking for nectar, you will also become nectar. നമ്മൾ അമൃതം തേടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമൃതമായി മാറും. This is the secret of sadhu sangha. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ രഹസ്യം ഭക്തി സാധു സംഘത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. Otherwise, we'll waste our time like Akbar and Birbal. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം അക്ബർ ബീർബലും ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങൾ we will do things that really have no meaning in our lives. ഒരു ജീവിത അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. And then Yamaraj will come and see us. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ യമരാജൻ നമ്മളെ വന്ന് വിളിക്കും. Yamaraj is a great devotee. യമരാജൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ്. But when he sees you, it is not really very good. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത്ര നല്ലതാണ്. Of course, you can take his sadhu sangha.
വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘം എടുക്കാം. But better to take sadhu sangha before you see Yamaraj. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണ് സാധു സംഘം യമരാജൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എടുക്കുന്നത്. See, Dhruva Maharaj took sadhu sangha from Narada Muni. ധ്രുവ മഹാരാജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധു സംഘം കൈക്കൊണ്ടത് നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നാണ്. Before that he took sadhu sangha from his mother. അതിനു മുന്നേ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ നാരദന് മുന്നേ അദ്ദേഹം സുനീതിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന്, അതായത് സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് സംഘം എടുത്തത്. And he obeyed both of them. രണ്ടുപേരെയും അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചു. The result was he could take sadhu sangha of the devotees and he could take sangha of the Lord. അതിലൂടെ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു? ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സാധു സംഘവും കിട്ടി, ഭഗവാനുമായുള്ള സാധു സംഘവും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. And at the time when he was leaving this world, Yamaraj himself came. ധ്രുവ മഹാരാജ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് യമരാജും ഉണ്ടായിരുന്നു. But he didn't come to take him. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല വന്നത്. He came to bow his head. അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. And Dhruva Maharaj stepped over to enter the Vaikuntha airplane. ആ വൈകുണ്ഠ എയർപ്ലെയിനിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. This aeroplane booking is very difficult. ഈ എയർപ്ലെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമേറിയതാണ്. You need a very special travel agent. ഇതിനു വേണ്ട സ്പെഷ്യൽ ട്രാവൽ ഏജന്റ് വേണം നമുക്ക്. And the only travel agent for this is sadhu sangha. ഇതിനു വേണ്ട യഥാർത്ഥമായ യാത്രാ സഹായികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധുക്കൾ മാത്രമാണ്. So remember, the next time you go to temple, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടതാണ്, അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത സമയം നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ don't be a fly. അവിടെ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഈച്ചയായി മാറരുത്. Be a honeybee. അവിടുത്തെ തേനീച്ചയായി മാറണം നമ്മൾ. You learn to appreciate every devotee who's coming to the temple. അവിടെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം. And whether someone comes or doesn't, you go to temple. അവിടെ ആര് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പോവുക. No excuses. ഒരു ഈ പറഞ്ഞ അവധിയും പറയരുത്. Maharaj told me something very powerful. മഹാരാജ് വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. If you don't serve the deities properly, നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിപാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ the deities will run away. ആ ദൈതികൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോകും. Because it is deity aparad. അത് വിഗ്രഹ അപരാധമാകും. And they will go to the place where they are properly worshipped. ആ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പോയി ചേരും എവിടെയാണോ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സേവനം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ. Don't take that chance, Prabhus, Matajis. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കരുത്. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Srila Gurudev ki Jai, Jai Gaura Premanande. Shall we chant Krishna's names few minutes, then we can wind up? Time is okay, Prabhu? Okay, just before 7. Some points, Prabhu, you want to bring up? Yes. Please. I chant first. You think, then you bring up something. If there's any question, anything, after we chant, please bring up. Okay? ഈ കുറച്ചു നേരം കൂടി നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈഷ്ണവ പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണ്. Wires. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare
जय श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की Now that you've stood up, you can't sit down, isn't it? So tomorrow we have one more day. If you are joining me for the programs, please, when you chant, just stand up and chant. You should dance. Dance for Krishna. Vande Krishna Nanda Kumara. Nanda Kumara Madana Gopala. Madana Gopala Mohana Rupa. Let's concentrate now. Rupa Nanda Kumara. Don't have to move now. Jaya
Hare
कृष्ण महामंत्र युग धर्म की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय की जय, गौर प्रेमानंद। Oh, one more, is it? Oh. Prabhu, are you all right? I'm seeing Kathamrit Prabhu doing some very fancy moves. Just don't fall. That's all. That's it. Okay, we chant. Madhurashtakam will change the flavor. Let me do another one. They all want to jump. That will also change the flavor. Then I'll sing Hare Krishna Mahamantra. Next round I will bring that. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Haribo!
Jai Shri Harinam Sankirtan Yajna ki. Maharaj used to say after heavy kirtan, then he was saying, now you have earned the right to have prasadam. Up till then, no right. But now I think you have the right. നമ്മൾ ഹെവി കീർത്തന കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാജ് പറയും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കാനുള്ള അർഹത നേടിയതെന്ന് പറയാം. Vaishnav Sir, Prabhu, is it all right, Prabhu? Okay, now prasadam. Very good. Now let's have prasadam. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much, Mataji. After 8 years, I'm coming back here. I've taken beautiful darshan of Jagannath. The deities are first class. That means how nice worship is going on here. So many of us started Krishna consciousness in this nice atmosphere. So we are really happy, very happy. You are nice parents. You have wonderful children. They've all taken up Krishna consciousness so nicely. So Krishna will bless you. He will bless you with good life, good health, and always remembering Srila Prabhupada and remembering Krishna and remembering Mahavishnu Goswami Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. And our Mridanga players and our Kartal players, you are really very loud Haribol. They are really excellent, excellent. And Matajis, you all are really skilled dancers. The only problem here is there's no space. I think if you had space, then that's it. You know, one thing good. Yeah, one thing really good is, you know, by Maharaj mercy, wherever I go, all the congregations, they are very lively in Kirtan. You have taste for Kirtan. And the best Kirtan jumping award goes to these three. They're all related to Hanumanji. Somewhere there is some relation, definitely. Thank you very much. Oh, they are all the Devatas in the sky. They are all Devatas, you know. They were all dancing. Good news is everybody survived. Nothing happened now. Now you just stay there for a while. Just sit down and chant. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki. Thank you. Praise Nandan Prabhu ki. Prabhupada ki. Gauri Vaishnava ki. Gaura Premanande.